At exactly 7 emveni kwentsimbi yesine, music from uzukwese esithi qhawe lam. Good afternoon and welcome to Keith Ngesi Radio. We're doing radio according to you. This is the final whistle with Manez. Masingene ke sizibulisele kuwe apho kuloo ndawo uhleli kuyo, kuloo ndawo usibukele ukuyo, kuloo ndawo usimamele ukuyo. You can check us out www.knr.com, www.kithngesi.radio.com. utsho ke wena into yokuba what are you doing kule jikalanga namhlanje. We have a very interesting program for you. We have a very interesting program lined out for you namhlanje. We're talking about the Easter tournament. We're looking at the impact and actually into yokubana is there something esinoyifumana na apho okanye are they still contributing ngale ndlela bekufanele uba zicontributa ngayo Easter tournaments. That is what we are talking about this afternoon. So you can come through utsho ke wena into yokuba you still find them effective in grooming more talents. If you remember ekuqaleni we would be told that abadlali abafana nobani bafunyanwa kwi-Easter tournament yonyaka othile, where big teams would be sent out to go and scout new talents. Kuthiwe kwi-tournament eyayibanjwe ngo-2008 endaweni ethile, that is how istar singubani kanti siyakwazi uba discovered apho. But ke singena thina sele kukho imidlalo eqhubayo. Saqala pha kwi-Premier League. Watford yona iyaqhuba kwelaa cala, iqhubisana ne-Brentford imizuzu isibhozo ngokwesele imkele apho lo mdlalo ongaphaya ke eVicarage Road isengu-0-0 ke apho iscore kwi-Premier League. Njalo iManchester United inkqenkqeza phambili yona equbisana kunye neNorwich. iNorwich ke iyalandela ngasemva isixhenxe kwimizuzu apho uqalile lo umdlalo. Se-Old Trafford, it's a home game ke for iManchester United. Apha eMzantsi Afrika i-DStv Premiership yaqhuba umdlalo phakathi kweMaritzburg United kunye namaZulu. USuthu lusakhokhela ke ngenqa kwelinye kwelingekhoyo. Moses Mabhida Stadium, it's a Durban derby apho ke hopefully iqela lamaZulu lijonge into yokuba lifumane kanye liqokelele amanqaku nanjengokuba lingakhange noko libe kanti liqhuba kakuhle noko ngokwemidlalo egqithileyo iqela ke eli lamaZulu. Sawukhangela nje ingoma sikwazi into yoba ke silungise izinto zethu kweli cala. But siyabuza into yokuba do you still find i-Easter tournaments effective in grooming more talents? Do you still find Easter tournaments effective in grooming more talents? I mean, there's a lot to talk about. I mean, kukho abantu abathe, I was having a conversation with some of the people who are close to me saying, mna ndaye kanozi-attenda ii-tournaments because into eyenzekayo ngoku kukhompithwa ngemali. You'd find into yokubana i-competition nje yemali akusekho nto inikisa mdla kakhulu ngoku when it comes to izinto ezidibene ne-Easter tournament. So that is what we also want to talk about. That is one of the things esifuna sincokole ngazo, into yoba you still find Easter tournaments effective in grooming new talent. That is our discussion for this afternoon. We're sitting on 11 imizuzu emveni kwentsimbi yesine. Ngumanez behind the microphone sabakunye until intsimbi yesithandathu. Masikhangele nje ingoma Lois Campbell sithi 1 xa sibuya sikujongela iziphumo zemidlalo egqithileyo. We're social. Check us out on Facebook. At Keith Ngesi Radio. We are extraterrestrial. We are KNR. This is KNR. Radio according to you. We are extraterrestrial. We are KNR.
We are extraterrestrial. We are KNR. Kilgesi radio according to you, music from Bruno Mars. City, I'ma leave the door open. Nesibeka kumizuzu leshumi elinesithandathu emveni kwentsimbi yesine. Good afternoon if you're just joining us. Thank you so much and welcome to the final whistle with Manez. Sabagonya until intsimbi yesithandathu. We're discussing a very important issue, especially now that we are still on Easter weekend. We're talking about la nto kuthiwa yi-Easter tournament. You'd be told uba sele kungeni i-joining fee is this amount, kungenwa ngale mali ebaleni, nanku first prize, nanku second prize, this is what you must pay, and all those things, building up to inantsika lena, Easter tournament. And then you get to discover that abantu abaninzi bathe bafumaneka phaya, ubani ngoku udlalela iqela elithile naye wafunyanwa kwi-Easter tournament. So I want us to discuss that. Wena, do you still find it effective? Do you still find Easter tournament in an impact in changing ubomi bolutsha kule ndawo mhlawumbi uhlala kuyo? Do you still find the Easter tournament into that unites a community, into that brings about into esinothi mhlawumbi lutshintsho to the society? That is what we are talking about, because a lot of people still look forward to Easter tournament. Kuthiwe itim ethile okanye ilali ethile yayithathile i-Easter tournament yexesha elithile, but now kulona unyaka sifuna utshintsha izinto. That is what we are discussing this afternoon. Iyaqhuba kumdlalo phaa kwiqela amazulu asanqenqeza phambili, besitshilo sathi ngenxa kwelinye kwelingekhoyo baqubisana neMaritzburg United, badlalela Moses Mabhida Stadium. Kanti ke iManchester City nayo 17 minutes gone, Manchester City nayo isanqenqeza apho ngenxa kwelinye kwelingekhoyo ngapha e-Old Trafford. Watford nayo yabethwa iBrentford ngenxa kwelinye kwelingekhoyo, kodwa ke nalowo ke umdlalo usando kuqala nje ngale njikalanga. But ke masikujongele ke into yokuba kuthiwane na kwela cala kwezinye ke izinto ezinento yokwenza phaa imidlalo. Nomqeqeshi uMamelodi Sundowns uManqoba Mngqithi uthi ke yona nto ayijongileyo okanye yona nto abayijongileyo beliliqela liqela eli bathe babe kanti ke batsalwa nayo inantsika i-Atletico Petros Luanda. Utsho ke uthi bayijongile ke, balijonge ngamehlo abomvu eli qela. Uthi kwaye abalijonganga nje for abalithathi for granted. Uyakhumbula ke into yokuba iPetro qualifyile ke kule group nalapho ke bequbisana phambi komdlalo wayo kunye neZamalek. Iqela ke le-Brazilians lingenile ke apha kwi-first leg, nalapho ke lizabe liqubisana ne-Estede de November ngapha ke ngomgqibelo, ngumdlalo ke onamhlanje ke lo. Mnqithi uthi eli qela lase-Angola liqhube kakuhle kakhulu kule season sikuyo, nanjengoba bedlalela ekhaya bekhokhela ke iqela eli athetha ngalo. Uthi kofuneka balijonge, uthi xa lithelekisa ne-Esperance kunye neBelouizdad neRaja Casablanca, uthi ngawona ke maqela athi uwathelekisa nalo eli qela eli. Uthi yenye into kuzafuneka beyijongile kakhulu leyo. Kanti ke iqela le-Cheetahs lona lithi lapha kanti ke liqhuba kakuhle kakhulu okanye ke litsala ngasemva ukuze libe kanti ke libuya nempumelelo kumdlalo walo, lapho lithe lapha kanti ke i-Western Province kubakho umdlalo ophucukileyo kakhulu apho, nalapho ke sisabona ngolwesihlanu ebusuku beqhuba ke apho kumdlalo we-Car Cup. Isikolo siphele Western Province bingu-28 ke ku-21 ke apho umdlalo ububanjelwe ngapha eCape Town Stadium. Ya masikujongele kwela cala into yokuba iqela eli leMamelodi Sundowns ayaqhuba in fact amaqela amaninzi, but ndiyafuna siqala apha kuba abantwana aba. Yakhumbula South African under 17. Yes, I don't know if we are lazy as a country
when it comes to amagama amaqela, especially the national teams. I mean, kukho abantwana under 17, under 23, amajimbos, and then bafana. Come on, come on. I mean, we have banyana and bafana, and then we have abantwana, and then we have amajita. Come on. Are we lazy? Are we that lazy as a country? Well, but ke bayijongile ke i-National Women's Team utshilo ke uSimphiwe Dludlu wathi iqela lakhe lizilungiselele kakhulu ke kwi-FIFA Under 17 Women's World Cup qualifiers, nalapho ke bazobe bequbisana ne-Ethiopia eVets Stadium izolo. Bengumdlalo ke lowo bubanjwe ngapha ke izolo, sithi baliqule baligangatha ke bejonga into yokuba ithini na into yabo, sizawuthini isitori sabo ukuze babe kanti bayakwazi ukubuya nempumelelo kulona umdlalo. 21 imizuzu emveni kwentsimbi yesine. Keeping yes radio KNR, we're doing radio according to you. Aishishizi kumanez behind the microphone. Sithi ke this is the final whistle. Usayifumana i-effective okanye uyibona i-effective na Easter tournament in grooming new talent? We're gonna go to Facebook siyojonga into yokubana ngobani abangenileyo phambi koba sikuphathele inqaku lethu leqakamba. Masikujongele pha uthi Shondas Jobela, afternoon Manez, I'm with you in Cape Town, thank you so much for coming through. And how's the weather in Cape Town? East London kuyanetha and it's very cold, kuyanetha eMonti and kebanda kakhulu. Uthi ulungile uhlathi ulungile uhlathi kaGxarha uthi absolutely remember that for young kids it's very important to play regularly, and also in competitive situations like tournaments, that's how they are groomed for the big stage. That's how they are groomed for the big stage. The only challenge is with the level of competition in same areas. All right. Utsho ke yena ke ulungile uhlathi kaXaba. Yeah, sorry for that one. Thank you so much for coming through on Facebook, Lungile. Let's look into Uhamza Picholo now on that side. It is only effective if there are scouts present. Rather than that, it's all waste of time, more especially in rural areas where there are no opportunities available. For instance, 90% of PSL players have township background. Ilali tu amathuba anenqatha. Okay, uthi ke cwaka amathuba anenqatha ezilalini. I totally agree with that one. Thank you so much, Hamza, on that one. We can continue sending through your comments on Facebook. Kithi ngese radio usikhangele phayana wena ubakwazi into yoba ubone yonke into esincokola ngayo. Aba siyabuza into yokuba usazibona i-Easter tournaments zi-effective in grooming talent. Do you still find eza tournament ifike zi-organizwa phayana fike kusithiwa kuzobe kukho i-tournament ibizwe ke mhlawumbi ngalo somashishini kuthiwe i-tournament yakhe, ibizwe ngesikolo, ibizwe ngecawe, ibizwe ngutata mhlawumbi owayebhig apha elalini okanye elokishini. Do those tournaments still contribute in grooming abantwana? Because if we can check how much or how many years it took us to have amakhwenkwe that are from our province representing us kwamanye amaqela, we can count even in top flight football. We can count players from the Eastern Cape. Ske sijonge thina phaya sikhangele sibone into yoba are we represented phayana, and we look at i-comment kaHamza on that side uthi sorry, it's okay, yes, nguHamza uthi amathuba nenqatha in rural areas are very few, are very slim. So it comprehends on what we're discussing, because uthi 90% wabadlali abadlala kwi-PSL bane-background yasekasi, ayikho iplayer yasezilalini, which is very true. It's very true. And Joburg okanye the Gauteng dominates in PSL. Most of the players who are there, they're from there.
You get to know that when you are there. You get to know when you see that only one player, mhlambi kwi-starting 11 is speaking Zulu, Xhosa, Ndebele, Pedi, Tswana, Tsonga. Then you like, okay, so everyone is from Joburg, and you'd find in Dobana continuously it becomes a trend. Iba zezonqandandana abantu balapha kuthi ephondweni mhlambi who gets to make it ayodlala kwi-PSL, and siba nala confusion yoba umntu xa ethetha isiXhosa ngwase-Eastern Cape. There's Cape Town, there's Cape Town, there's Bloemfontein, there are Xhosas in Bloemfontein. There are Xhosas in Gauteng, there are Xhosas in all over the country, and a confusion here to that when someone speaks Zulu is from Durban. No, Joburg has Zulu speaking people, Bloemfontein, all over. So, I mean, we're discussing this because we are at exactly what we're talking about, Easter weekend, and we're discussing the Easter tournament effectiveness on grooming new talent, because you can observe in your area now kuzawukhutshiswana, kubukwe kube mnandi, ibe into emnandi to say ubani uimprovile as compared to a tournament egqithileyo. It's a bigger stage, but now it's more like yenziwa into Durban July of some sort, because now it becomes a competition where the talent is no longer the main key focus, where they are no longer people who are showing interest in really plowing back to the community, because even the prizes, you ask yourselves, go to a first prize, go to a 15,000, and then a few months down the line, who's over the winning club is City. Yes, we only got 7,000. All those things contributes to the grooming of these new talents. The empty promises, Fumana from the grassroots. Fumana, there's empty promises from the grassroots. It becomes very discouraging to the young and upcoming stars of our country. Let's go into cricket. Sikujongela izinto bazimenjani na uMizuzu ngoku mashumi amabini anesixhenxe emveni kwentsimbi yesine. Keep ngesi radio, the final whistle with Manez. That is the name of the program. Thank you so much for tuning in. Thank you for joining us. We appreciate your presence. We are talking about Easter tournament. Usazibona zi-effective wena ekuxhonxeni youth. Usazibona zi-effective Easter tournaments and building abantwana bethu for greener pastures, for beautiful things. Are we still gonna get more mapimpis from the Easter tournaments? Are we still going to get more boys and girls who are going to represent the nation and to the world? Are we still going to get a band who are going to say, I was discovered Easter tournament? Bring those testimonies if mhlambi wena you still believe, and you can also just shout out igama lendawo yakho and say we still have these guys, Tina, who still prioritizes the Easter tournaments. We still have abantu abanjena thina kule yethu indawo sihlala kuyo basazijongele phezulu nangoku Easter tournament, basenza izinto ezilolu hlobo nolu hlobo xa sisiya kwi-Easter tournaments. We're social. Check us out on Facebook. Manez Radio. All right, let's go into iqakamba sikujongele ke izinto bazimenjani nakuthi ke uspinner se-Proteas uKashraf Maharaj utshilo ke yena kwathi kuzafuneka ngoku abe kanti ke ulungisa zonke izinto zakhe nanjengokuba ngoku eqhube kakuhle kakhulu ke kwi-career yakhe. Utsho ke naye uthi hayi 84 runs athi waba kanti ke uyayenza kumdlalo ovavanyo kunye neqela leBangladesh, yinto ezaba kanti ke iyamkhuthaza kuba abe kanti ke uyaqhubeleka esenza ke okanye esenza ngaphezulu kunokuba njengoba esenzile. Akhumbula kaloku besinqandamade sakhe ekudala noko encuma naso uLisra Mansami this weekend
watsho ke waba kanti ukhona naye wathi I'm really happy, it was really good, it was really a good test season for the boys and I'm happy to contribute to the team's test series victory. Utsho ke uMaharaj uthi ukubakho kwesinqandamathe sakhe ebaleni yenye yento ke yabe kanti ke iyamkhuthaza ukuba aqhube ngale ndlela iphucukileyo aqhuba ngayo. Kanti ke amakhwenkwe alapha ekhaya eGqeberha iChippa United ithi ke yona izabe ijonge ukuligoqisa iqela langapha ke Stellenbosch sisadukatshe ngomso. Lo mdlalo uzawube uqala ke pha ngentsimbi yesithathu malanga. Iqela laseGqeberha lingena ke apha lijonge into yokuba lizonyule enyunywini nanjengokuba lihleli kwindawo yeshumi elinesithathu, 13th position kwilog, banamanqaku njengamashumi amabini anesibini kwimidlalo engamashumi amabini anesine esele beyidlalile. So uyakhumbula ke into yoba noko izinto azimanga kakuhle ke kwiqela eli leChippa nanjengokuba nyaka nanyaka lisoloko lithe gqolo ukulwela into yokuba lingawi apha kwi-top flight football. Kanti ke sisajonga ibhola ekhatywayo njalo, iCape Town City yona ithi izawugibisela ngawo wonke amanqinda nawo kupha kwi-PSL nanjengokuba kulindeleke into yokuba iqela laseKapa lijongane namakhosi. PSL yakhumbula ke phaa kwi-circular number 16 to the clubs about imidlalo emibini efuneka babe kanti ke bayidlala phakathi kweKaizer Chiefs kunye in fact iKaizer Chiefs funeka idlale neGolden Arrows kunye neCape Town City. Le midlalo ke yathi yanqunyanyiswa ngoDisemba nanjengokuba iqela leKaizer Chiefs labhalisa imbonono libhalela uPSL into yokuba heyi madoda sinothotho lwabadlali thina abatheste positive kwi-COVID-19 kwaye asingethandi into yokuba siphinde sifake mngciphekweni aba basasindileyo kulo bhubhane. Amakhosi ke zange ayidlale ke imidlalo emibini abhala ke ebhalela uPSL. Kwaxoxwa ke kuxoxwa kwade kwabe kanti ke kuyafikelelwa esigqibeni i-South African Football Association i-arbitrator advocate uNazir Casino urulishe in favor of iKaizer Chiefs ke sitsho sithi amakhosi ayayinikwa le midlalo into yokuba kufuneka bayidlale. Ukhumbula uba le nquliqo yayijongele ngapha eGauteng High Court, kulapho ke kwakuthathwa isigqibo sokuba amakhosi azawudlala. Cape Town City ithi unotshe esedaka kuzawufuneka ke kuphinde kujongwe into yokuba izawuthini na le nto. Iqela laMaZulu lona lithi lizawujonga into yokubana lizawuxoza umphi na umphini kumdlalo wabo kunye neMaritzburg oqhubayo ngoku esisakujongela into yokuba ime njani na kwelo cala. uBrandon Klute kuthiwa kanti ke uyabizwa njengokuba abe ngumqeqeshi weli qela emveni kokuba lithe lakhulula iqala leBafana Bafana uBenny McCarthy. AmaZulu ahleli kwindawo yesixhenxe ke kwilog nalapho ke sijongile into yokuba kuzawuthwani na ngoku bazawukwazi na ukufumana amanqaku amahlanu azawuba kanti ke ayakwazi ukubanceda into yoba basinde zembeni. Nakhumbula ke i-forward yabo kanye i-follows yabo Augustine Mulenga, Thabo Qalinge abazuba khona ke kulona umdlalo. Yakhumbula uba bathi bakhutshwa phaa ngempepha kulo mdlalo weBaroka. Luviyo Memela, Matasise wangapha ke eGambia kunye noSiyavuya Maduna babuyile ke kulona umdlalo. Sisaqhubeleka nebhola ekhatywayo njalo iqala iKaizer Chiefs lona njengoba lingakhange likwazi ukufumana amanqaku ancumisayo kule season balwela ke list into yokuba babe kanti ke baze runners up nanjengoba iMamelodi Sundowns senkcochoyini kwi-CAF isenkcochoyini nalapha kwi-PSL. It's looking good for iqela eli le Mamelodi Sundowns. Amakhosi azabejongene neqela leSuperSport namhlanje ngecala emveni kwentsimbi yesixhenxe nanjengoba bekwindawo yesithathu ubona phaa kwi-log. Sawubona ke izawuthini na into nanjengokuba amaqela amaninzi esifuna esi sihlalo iKaizer Chiefs ime kuso. iRoyal AM iyafuna ukuhlala kule ndawo. Orlando Pirates kunye neCape Town City nayo ke iyafuna ukuhlala kwesi sikhundla. Amakhosi ashekelwe nje imidlalo esibhozo nalapho ke emibini yile iyaba kanti ke igqitywa ecourt ukuba ibe kanti ke izabe isithini na into. Kodwa ke ndiyafuna kwiyure yethu yesibini siyincokole wena le nto yeGolden Arrows kunye neCape Town City into yokuba wena uba ubungala maqela amabini buzawuvuma na udlala iKaizer Chiefs. That is our discussion for the next hour. Mizuzu ngamashumi amabini anesihlanu phambi kwentsimbi yesihlanu, 25 minutes to
5. Masikhangela ingoma xa sibuye engomeni sikujongele ke into yokuba siqhube kanjani na nenkqubo yethu. The Final Whistle on Kids Ngesi Radio with uJola umaneli Skyleli ndikhona apha estudio. Ungasibukela nje wena usinike uluvo lwakho kule ncoko yethu yanamhlanje. Nak Music nobusi nontombi bathi alright, ithi ntombi igama lengoma. You're listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR. Music coming through from Nak Music teaming up with ubusi besithi ntombi imizuzu kamashumi amabini anesibini phambi kwentsimbi yesine. Kids Ngesi Radio, we're doing radio according to you. Masikujongele into yokuba sithini na xa siqhubeka sibheka phambili novimba wethu wezemidlalo walomgqibelo wanamhlanje. Khawusikhangele wethu phaa kuFacebook okanye sijonge phaa kuWhatsApp utsho wena into yokuba uthini na kule discussion yethu yanamhlanje. Siyabuza into yokuba apho kwemphulaphula ekhaya, do you still find Easter tournaments effective in grooming more talent okanye in grooming new talent rather? Do you still find okwakuququzela la excitement la adrenaline yangepasika kuthiwe qala ebholeni okanye uzawuqala ebholeni okanye uzawuqala ecaweni, ufika ukhethiswa uba khetha ke bhuti because awuzuzenza zombini. Apha ekhaya ke qalwa ecaweni then kuyiwe ebholeni, uzawubona ke wena uba uthini na. Do we still find those
effective in grooming new talents. That is our discussion for this hour. Masikujonge kodwa into yoba aqhuba njani na amaqela la adlalayo. Imizuzu ngoku phakathi kwamaZulu kunye nama-Restburg United, 79 minutes gone. AmaZulu are still leading by a goal to nil. Lo mdlalo ke ungapha eGagasini Moses Mabhida Stadium. Manchester United have increased the lead by another goal, so it's 2-0 now between Norwich Lomdal Old Trafford. Nqinqeza phambili ke Manchester United. Watford yona isasilela ngenqaku elingekhoyo njengoba bebethwa pha iBrentford ngenxa kwelingekhoyo. Sathela njalo nezinto zaphesheya. Umongameli weBarcelona uLaporte uthi uhlazekile ke emveni kokuba abadlali bethe bayibetha yamambi ngembambo iCamp Nou. Utshilo ke uJohn Laporta wathi he was embarrassed and ashamed after kuthe kwaba kanti ke kuveliswa ireport ethi 30,000 Eintracht Frankfurt fans were made into the Camp Nou ngumdlalo wabo ke we-Europa League quarter final. Nalapho i-only away fans zona zithe zakwaba kanti ke kuvunyelwa only 5,000 away fans ezithe zaba kanti ziyangena ebaleni. IBarcelona ke ithe yaba kanti ke yakhutshwa kule competition liqela langaphaya ke Philip Kostic nanjengoba ethe wakora amanqaku amabini bebethwa ke apho ile Eintracht ngamanqaku amathathu kwamabini ke apho yaphela ke ngo-4-3 kwi-aggregate. Utsho ke umongameli lo uthi ndenzela intloni ke le nto yenzekayo because ndiyaxolisa okokuqala ngale nto eyenzekileyo. Wathi hayi what we can avoid a certain situation, but as for now we will have to be much more strict. We cannot allow the same situation to happen. He acknowledges the incident. That is one of the biggest steps I think we need to take in life. Acknowledge into that is directly to you. We acknowledge, uyazi ungathi noko hayi andiyazi ke le nto kuthethwa ngayo. 18 imizuzu phambi kwentsimbi yesihlanu. Kate Ngesi Radio KNR, the final whistle with Manez. Usazibona zinikisa umdla i-Easter tournaments, usazibona zicontributor ekuxonxeni italente entsha. Do you still find effect Easter tournaments in grooming more talents and new talents? That is our discussion ke kule yure yethu yokuqala. Sijonge iqakamba, iqela loMzantsi Afrika lithi ke lizawujolisa ngokanye lizawuthatha zonke izinto zalo kanye ke lifocuse ngoku kwiZimbabwe nanjengokuba isele izawuqala i-white ball series ekupheleni kwalena inyanga. Ukhumbula ke into yokubana kususela phaa nge-25 ka-April uyotsho ngomhla we-10 kuMeyi, Cricket South Africa Mzantsi Afrika ke leyo Proteas zabe ziqubisana ke neZimbabwe. Kuthiwa ke iZimbabwe Cricket Union, ZCU. Yeah, that is izabe iqala ke leyo nto ngolwesihlanu. The tour will comprise of 3 ODIs and 5 T20 matches in Harare in Zim. Chilo ke into yokubana ke it is pleasing to us that our SA team will soon be back in action. The A team uthi ke is a vital part of Cricket South Africa's performance program and shaping a stone for iqela eli ke. Utshilo ke u-CEO uPoleti Moseki utshilo wathi izabe linyathelo elihle kakhulu eli mxonxeni iqela eli loMzantsi Afrika. Kanti ke indaba ezibuhlungu esesaba kanti ke siyazifumana former Colombia great Rincon dies following a car crash. Utshilo ke ezo ndaba kuthiwa into leyo ngapha ke ngukapteni weqala seColombia uthiwa kanti ke usutywa kufa emveni kokuba ethe wafumana amanxeba asixhenxe entloko kwingozi ke yathi yaba kanti ke iyenzeka ngapha kwi-City of Cali earlier this week. Batshilo kugqirha baqinisekisa into yoba ngolwesithathu Xebe uthe walandulela ke lo mfo eneminyaka engama-50. Right, sakujongela ke iziphumo ze-Premier League xa sibuya
sijonge nje ivenkile sikujongele ingoma xa sibuya sikujongele iziphumo ze-Premier League. Ngumkhono phambi kwentsimbi yesine. Xa sibuya sothatha nje ii-comments zokugqibela 065 9702707 065 9702707. Do you still find Easter tournaments effective in grooming new talent? That is our discussion for this hour. Ngumkhono phambi kwentsimbi yesine.
You're listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR. We are extraterrestrial. We are KNR. Madoda. The late Oliver Mtukudzi uTuku esithi Neria mina imizuzu phambi kwensimbi yesihlanu Kidding Esi Radio KNR. We're doing radio according to you. You can go into our website that is www.kidngesi.com. That is how you can link up and interact with us. But ke siyafumaneka na WhatsApp 0659702707 0659702707 utsho ke wena ke into yoba ithini na into yakho kwelakho icala siliguqulile ke ngoku ikhasi nanjengokuba sele siyiqukumbele iyure yethu yokuqala sikhangela discussion yethu yesibini
Very interesting discussion to talk about. The PSL ruled in favor of Kaizer Chiefs kula midlalo yathi yabe kanti ke yanqunyanyiswa ngoDisemba ngenxeni ye-COVID-19. 50 people tested positive ke uqala Kaizer Chiefs betesta positive ke kwi-COVID-19. So iqela eli ke lakhetha into yokuba alizufika ebaleni kwimidlalo lena ye-COVID-19. Amaqela ke ngoku ashikene meme iCaptain City neGolden Arrows kuzafuneka ke yona ke wona loo maqela eyidlalile ke le midlalo. So that is why siqonda masondele nayo le nyewe apha kuwe mphulaphuli nawe mbukeli size nayo apha kuwe utsho wena ke ngokolwakho uluvo nangendlela uyibona ngayo according to your analysis bekufanele into yokuba ithini le nto bekufanele uba kurolwe over okanye ke kuthiwe kuseparatwa ii-points la maqela omabini anikwa amanqaku bekufanele uba kwenziwe ntoni kulena into. Do you find the ruling fair though? Masiqale apho uyibona isigqibo esihle esithathwe ngu-PSL sokuba athi no, you know what, mayipindule imidlalo. Siyasiva isikhalazo seKaizer Chiefs, siyasiva isimbonono esathi sabekwa ngamakhosi sikunye nawo. That is why ke sisithi le midlalo mayidlale. Cape Town City ke yona ithi unotshe azuphinda mdlalo thina neKaizer Chiefs. Nithini nina? Kaizer Chiefs kusandokubhengeza into yokuba the cheapest seat izawuba yi-70 rand. Very interesting. That's what we're talking about. Sizanayo ngaphambili besitshilo ke sathi sakujongela iPremier League into yoba ithini imidlalo. Besitshilo ke sathi iManchester United sankqenkqeza phambili ke yona ke phaa neNorwich nanjengoba bisengu-2-0 apho. IBrentford nayo ibisalidisha ngenxa kwelinye kwelingekhoyo qubisana neWatford. Le midlalo iqale ngentsimbi yesine. Inantsi ke yona iArsenal sakujongela ke nayo into yokuba ithini into phakathi kwayo neSouthampton ngomnye umdlalo oqhubayo lowo. Ngomso ime olu hlobo ke imidlalo ezabe kanti ikhona. iLeicester City yona uzawube iqubisana neNewcastle ngomkhono emveni kwentsimbi yesithathu, kanti ke iWest Ham yona izawube ijongene neBurnley ngomkhono emveni kwentsimbi yesithathu nalowo umdlalo. Umisi umdlalo weManchester City kunye neWolverhampton Wanderers umisiwe ke lowo umdlalo. Sikujongela ilog ke into yokuba ime njani napha kwiPremier League. Manchester City Citizens zisenkcithweni ke log, ilandelwe yiLiverpool na-74 points. Manchester City ilandelwe iLiverpool na-73 points. iChelsea ina-62 points kwindawo yesithathu. iTottenham Hotspur 58 kwindawo yesine. Arsenal 54 kwindawo yesihlanu. West Ham ina-51 kwindawo yesithandathu. Manchester United exciting stuff kwindawo yesixhenxe ina-51 points. This is new. Wolverhampton Wanderers yona ke ina-49 points kwindawo yesibhozo. Leicester City kwindawo yethoba ina-40. Brighton kwinumber 10 ina-38 points. Crystal Palace kwindawo ye-11 ina-37 points. Ibe iAston Villa ina-36 points ihleli kwindawo yeshumi elambini encochoyini ke phaa kwilog. Brentford yona ina-36 phaa kunumber 13. Southampton tsala nzima kwindawo yeshumi elinesine ina-36 points. iNewcastle ke yona ke ina-34 kwindawo kunumber 15. Number 16 iLeeds ina-33. iEverton nayo itsala nzima kakhulu na-28 points ke yona ke phaa kunumber 17. 18 iBurnley ina-24. iWatford ina-22. ibe iNorwich kwindawo ka-20 ina-21. Sizapha ekhaya sikujongela izinto ke ukuba zime kanjani na. Sikujongela apha kwi-DStv Premiership umdlalo oqhubayo ngoku okanye ke iziphumo esele imidlalo esele igqithile. Madoda zitheni izinto zam ngoku zase azaqhuba kakuhle. Exactly 1 after 5. Welcome to the final whistle with Manez. We're crossing over to the second hour now, but ke sabe sihamba nawe ukuyofikelela phaa kwiyure yethu yesithandathu. That is when we are going to be saying goodbye from our studios. We're broadcasting live kwistudio zethu ke apha KNR. We are saying kuwe ithini wena eyakho iview. What is your comment? I mean, two teams were waiting. I remember Maritzburg United, Golden Arrows waited for Kaizer Chiefs. Cape Town City did arrive for the feature, but Kaizer Chiefs did not show up.
That is why we are saying now the ruling is in favor of Amakosi now. Because Kaiser Chief said, we cannot play because this is what is going on. We cannot play because this is what is going on. Xoliswa, Jalo, thank you so much for coming through on Facebook. Sbongile, Batista, Madabandile, Damasoka, Timber, thank you so much now again for coming through. On Facebook. Let's take a song. Kasibuye sikujongele ke into yokuba ime njani ilog phaa kwi-DStv Premiership masinze ngolu hlobo. We're social. Check us out on Facebook. Manez Radio. You're listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR. We are extraterrestrial. We are KNR. From the states of Africa, we've got you covered. On KNR. We are extraterrestrial. We are KNR. Broadcasting from 6 to 8 Donald Street to the Donald Square building, Vincent, South Africa. KNR. And now, South African music at its best. On KNR. This is KNR. Radio according to you. This is KNR. Radio according to you. Abulela sisi.
We're social. Check us out on Facebook. At Keith and Casey Radio. Music coming through from MT. Thank you, Esibako Mizuzu, Emi Esposo, emveni kwentsimbi yesihlanu. Welcome to the second hour of the final whistle right here on Keith Ngesi Radio. We promised you into yoba sakujongela ke into yokuba ime njani i-PSL. Sikujongele into yoba ilog ime ngoluphi na uhlobo. PSL ruled in favor of Kaizer Chiefs on the two matches that were postponed in December due to a high number of positive COVID-19 cases on the club. And now the clubs are not happy. In particular, Cape Town City has also reached out to PSL saying, my guys, we're not going to do it. What's your view? That's what we want to talk about. That is what we are discussing in our second hour. If you were in their shoes, what would you say? What would you do? Which steps mhlawumbi amicable in solving this challenge? Because it feels like, and it looks like a challenge. Afana the Golden Arrows, and also, I mean, Golden Arrows is of money's part, Unguska 16 Mamelodi Sundowns. And now, to them, a fixture Kaizer Chiefs is something that is long gone. Because it was scheduled for December last year. And then Bona, they were prepared and ready for the fixture. Kaizer Chiefs were not. And yet that is how the game did not go on. And Cape Town said, didn't even go on again. Cape Town said made a scene. They went there. So we're ready. We are here for the fixture. We are here for the game as per schedule. PSL. Kaizer Chiefs did not show up. Went to court. The matter has been talked about long time ago. And now, there's just something. Yeah, that's what is going on when it comes to OPSL. So that is what we want to bring into your consensus, and we want to hear your view. Give us your views. Direction that should be taken, what steps should be followed in dealing with this, because amaqela amaninzi ngoku are saying, in fact, we're talking about these two teams that Kaizer Chiefs are scheduled to play against. They are scheduled to play against. There's two teams they're actually playing tonight against the SuperSport United. Masjongi score kula maqela aqhubayo, and just give you an update. Manchester United 2, Norwich ilifumene ke consolation goal yona apho kulo umdlalo ngu-2-1 ngoku 49 minutes gone sandoqala isiqingatha sesibini. iWatford yona isabethwa iBrentford ngamanqaku ngenqaku elinye kwelingekhoyo 52 minutes gone. Uqalile umdlalo weArsenal kunye neSouthampton yona inkqenkqeza phambili ngenqaku elinye kwelingekhoyo. Masikujongele iziphumo, sikujongele usuthu lona into yokuba uluqhube njani nalo. Ibethiwe amazulu, in fact sorry, ibethiwe iMaritzburg United ngenqaku elinye kwelingekhoyo umdlalo ubuse Moses Mabhida Stadium. Another loss for Ernest Middendorp. Bad news for him. We don't know ke mhlawumbi usihlalo weMaritzburg United uFarouk Kadodia uba uzawuthini na xa sele iqela lakhe lithe gqulu ukubethwa izihlandlo zilandelelana. Masijonge ke uba ithini na into phaa. iPSL Mamelodi Sundowns encochoyini yelog, isencochoyini yelog iMamelodi Sundowns iyaqhuba apho. Masikujongele nje kweli cala into yoba amanqaku wayo amenjani na. Ina 57 points, Royal AM 43, kanti ke kwindawo yesithathu iKaizer Chiefs yona ina 39, landela iOrlando Pirates ina 39, ibe iCape Town City
ina 36 Stellenbosch sona sina 36 amaZulu kwindawo yesixhenxe 32 points, SuperSport United kwindawo yesibhozo 31 points, Golden Arrows kwindawo yethoba 31 points, Sekhukhune kwindawo yeshumi 30 points, Marumo Gallants 29 kwindawo yeshumi elinanye, Maritzburg United ku-12. Asazi ke njengoba ibethiwe ngoku into yokuba should kubekho impumelelo kwichipa ngomso izawuthini nayo into, kodwa ke ichipa yona ina-22 phaa ku-13th position, Solos FC 19, phaa ku-14 TS Galaxy ena-19 nayo, phaa ku-number 15 Emgqutsu iBaroka namanqaku njengamashumi anesine. Uyibonisa isigqibo esihle into yokuba kuthiwe mayiphinde idlalwe la midlalo yeKaizer Chiefs kunye ne-Golden Arrows kunye neqela eli inantsika i-Cape Town City. Usibonisa isigqibo esihle into yokuba i-PSL ibe in favor of amakhosi. That is what we are discussing, that is what we're talking about. Give us your views. Sifuna ukuva kuwe ke ekhaya into yoba wena ngokwendlela obona ngayo uthini na. Masikhangele ingoma xa sibuya sikujongela iCAF, xa sibuya ungaphoswa sikujongela iCAF into yokuba ime njani na. Mamelodi Sundowns iyadlala ngale njikelanga namhlanje. We're going to be looking into that, sikujongene ne-log yayo uba ime njani na. But what we're talking about now, do you think i-ruling ye-PSL yokuba imidlalo yeKaizer Chiefs iphindwe i-fair? Share your views with us. That is what we want to know. That is what we want to hear. Kwelakho icala sifuna ukuva kuwe wena into yokuba ngokwendlela obona ngayo ubunothi i-PSL mayixoze omphi na umphini ekuncediseni okanye kusombululeni le nyewe. This is KNR. Radio according to you.
Music coming through from uNhlanhla Nciza esitsho ke sithi bhuti wabantu ngifuna wena DJ Zandimaz noNhlanhla nonathi besithi ngifuna wena exactly 18 after 5 the final whistle with Manez on KNR. We call it into yokubana ke thina senza iradio according to you, asiyenze radio according to us. Who are we to do radio according to us? We do radio according to you. Masekuwe ke ngoku siyabuza into yobana, do you find i-ruling yokuba iphindwe imidlalo ye-Kaizer Chiefs fair for the teams that will be facing the side, because they did show up when they were scheduled to do so, when they were scheduled to go to the stadium and actually go bayodlala le midlalo, they went there. Abekhona afika la maqela ready and prepared to play the Perfect Glamour boys, but because Kaizer Chiefs yona yayisena more than 50 abantu abatested positive COVID-19, they said no, we are not going to participate. They actually wrote to the PSL say, can we postpone matches zethu seliqala Kaizer Chiefs, because we are in no state to participate in any domestic football. So that is what we are talking about leyo yethu yesibini. Masikujongele ke iCAF xa imizuzu elishumi elinethoba emveni kwentsimbi yesihlanu. CAF Champions League sikujongele ke imidlalo namhlanje njengoba i-16 ka-April 2022 sikunike into yokuba izinto zime njani na. Ubani uzabe edlala nabani? Mamelodi Sundowns yeMzantsi Afrika izabe ijongene nePetro de Luanda. Umdlalo uzabe ungapha e-Estade 11 November. Ngala maqela ke okanye ngala mazwe alapha kwizwekazi loMzantsi Afrika. Al Salam Stadium Al Ahly yona ngapha iphutha izabe iqubisene neRaja Casablanca. Lo mdlalo uzabe ungentsimbi yeshumi ebusuku. Estade 5 Juliet 1962 iCR Bezodet izabe ijongene neWydad Athletic Club. That's another game to look out for kule njikalanga yanamhlanje. Nge-22nd ka-April ngolwesihlanu Estade Olympiac de Rada kuzabe kudlala i-Esperance kunye ne-Assetif ngentsimbi yeshumi elinanye ebusuku. That is imidlalo ke ye-CAF ezayo. Group A masikujongele iMamelodi Sundowns isencochoyini ina-16 points, ilandela i-Al Ahly ina-10 points. Sele imidlalo ngoku imithandathu edlaliweyo yaphumelela emihlanu iMamelodi Sundowns. Yaba kanti ke idlala ntanganye wamnye, ayikaphulukani namdlalo ke, yiyo loo nto isencochoyini kuloko. Al Ahly ke yona ke iphulukene nje nemidlalo emibini nayo sele idlale imidlalo emithandathu. 6 games have been played, that is why sekwi-quarter final ngoku na-10 points. Kwindawo yesithathu Al Hilal ina 4 points. Kwindawo yesine Al Merrikh yona ina 4 points. Group B Raja Casablanca 15 points iyankqenkqeza isencochoyini elog. Ibe Assetif yona ina 9 points kwindawo yesibini. Amazulu hebe uSuthu kwindawo yesithathu bana 7 points. Horoya ke kwindawo yesine ina 4 points. Group C Esperance 14 points encochoyini elog. CR Bezodet bakhona ke bona ke pha kwindawo yesithathu. Unxama TNS siza kunika wethu ichance, siza kunika ichance mntanam, siza kunika ichance TNS. Masiqhubeke kwindawo yesithathu Etoile du Sahel. Etoile du Sahel ke bakwindawo yesithathu bana 6 points, balandele iJwaneng Galaxy nayo ke inenqaku nje elinye. Phulukene nemidlalo emininzi kakhulu. Thotho lemidlalo abathe baphulukana nayo beyiJwaneng Galaxy, yiyo loo nto behleli kwindawo yokugqibela kwilog. Masikujongele uGroup D Wydad Athletic Club na 15 points. Petro de Luanda ina 11 points kwindawo yesibini. Sikujongele iZamalek, surprising into yokuba iqela elifana neZamalek libe kanti likwindawo yesithathu. Sagrada Esperança kwindawo yesine. Sikujongele ke izinto ezinhlanu ekufuneka wena uzazile nge-CAF le. Ghanaians Bernard Morrison and Richard Ofori could play a pivotal roles when Simba ngapha eTanzania iqubisana ne-Orlando Pirates yoMzantsi Afrika kumdlalo ozabe ungomso
kumlenze wokuqala we-quarter final. Ukhumbula kaloku into yokuba lo wayedlalela i-Orlando Pirates uMorrison nguye ke okhokhelayo ekufakeni amanqaku kwiqela eli leSimba kule season, njengokuba elandelana ke amanqaku wakhe kunye nawe-UEFA Europa League with 3 goals. Unozinto we-Orlando Pirates o-4 uzabe kanti ke uyodlala okwesithathu ene-clean sheets ezintathu. Uzabe engena kwindawo kaSiyabonga Mpotshane obe kanti ke usefomini kakhulu ke kwiqela eli le-Orlando Pirates. Sikujongele ke iqela eli iSimba 60,000 crowd bazabe bephaa ke beyojonga uBenjamin Mkapa National Stadium, nalapho ke sabe i-commercial capital Dar es Salaam. Lapho ke sabona iSimba nePirates bejongene ke kulona umdlalo. Sawubona ke into yokuba iyawuzala nkomoni na kulona umdlalo, ngoba ujongiwe ke into ezabe ijongiwe ke kulena imidlalo. Emazembe yona inayo, siyijongile Orlando Pirates, akho nto siyoyikayo ngayo. So masijonge ke le midlalo izabe ime njani na. iSimba izabe iqubisana ne-Orlando Pirates yona, Pyramids izabe iqubisana ne-TP Mazembe, kanti ke i-Al Hilal izabe iqubisana ne-Al Hilal, then ke i-Al Masry iqubisane ne-AS Berkane. Yeah, yiyo ke leyo into. Masikhangele nje ingoma xa sibuya sikujongele ke into yokuba i-interim coach yeManchester United uRalf Rangnick uthini na ngokunikwa okanye ukuthatha isikhundla sokuba ngumqeqeshi we-Red Devils. Masikujongele iscore into yokuba sithini na kula midlalo eqhubayo. 64 minutes gone, Norwich 2 Manchester United 2 zijikile izinto. Brentford 1 Watford 1 zitshintshile izinto naphaya. 65 minutes gone, 65 minutes gone nakulo wesithathu umdlalo phakathi kweSouthampton kunye ne-Arsenal. Arsenal iseliqanda, iSouthampton isankqenkqeza ke apho. Asazi ke noba uMichael Arteta angazenza na izinto, angenza inguqu eziza kuzisa utshintsho kulona umdlalo. Ngamashumi 25 mizuzu ibethile intsimbi yesihlanu. Keith Ngesi Radio, we're doing radio according to you. Hashtag ayishishizi. This is the final whistle with Manez uJola apha ke sawuba kunye until intsimbi yesithandathu. TNS noMpumi besithi umona. Xa sibuya sakujongela uba kwenzeka ntoni na kwela cala.
Music coming through from something Soweto, teaming up with Ushasha City, Aglaleki, Kapsa the Small, Mapurisa, 25, Imizuzu, Pamgwenzimbi, Standard 2, Kitnges Radio. We're doing radio according to you. The final whistle with Uchola, Maneliska Ilili, Sabakonya until Insimbi, Standard 2. We're going to conclude a discussion here too. We're asking you, in the do you believe, Oganya, do you see the favor, Oganya, the decision that was given or granted by the PSL with regards to Indo Kaizer Chiefs not playing 2 matches that were scheduled for December. Ngenxeni ke yoba besithi bana more than 50 positive cases of COVID-19, but ke phambi koba sibukanti ke siye ngomeni besikuthembise into yokuba sabe sikujongela into yokuba i-interim manager ye-Manchester United uRalf Rangnick uthini na ngokungena isigxina kwesi sikhundla. Utshule ke wathi yena ke akana regrets about taking the Old Trafford job. Kodwa ke le ndoda yangapha eGermany uthi ke akachulumancanga ngendlela iqela eli seliqhube ngayo kuzothi ga ngoku. Ukhumbula kaloku into yokuba iManchester United lena sele iphumelele imidlalo emithathu kwimidlalo engamashumi 20 esele beyidlalile in all competitions, kwaye bakwindawo yesixhenxe kwilog yePremier League lena, 6 points kwindawo yesine kunye ne-Champions League sport lena bashekele nje imidlalo esixhenxe bekanti ke yaphela isizini. uRagnick leyo yakhumbula into yoba uthi wabakanti ke uyangena kweli qela njengebambela ngoNovemba emveni kokuba Manchester United ithi abakanti ke igxotha uOle Gunnar Solskjaer. Uyakhumbula into yokuba Ole lona wathi kanti ke uyaqhuba kweli qela elibeka phaa kwimidlalo kwimpumelelo ezilithoba ke kwimidlalo engamashumi 22 matches, 9 wins. Yathi Man United hambe Old Trafford, Solskjaer uhlulekile mfokabawo. Uthi ke as a manager you always have to question what you could have done better. But I have no regrets, man. I mean, we are all aware it's not an easy squad, and the whole situation was not easy. Or I would not be sitting here, and Ole would probably still be here. Uchoke. Uyakhumbula into yoba ngoku uRagnick lona uneminyaka engamashumi 63 years. Utshilo kwathi hayi 63 basayikhangela ke manejala abathi ke mhlawumbi izaba yiyo ezaba permanent kwesi sikhundla. Mhlawumbi ke lo mfo uzawungena enze kakuhle kakhulu kwesi sikhundla. Kanti ke iqela le-Manchester, in fact umdlalo wasesiswini weqela le-Manchester United, sisathetha nge-Manchester United njalo, unemanja Matic utshilo ke izolo ebusuku into yokuba uyafuna ukulishiya iqela ekupheleni kwesizini, wabe kanti ke uzawuqhawula ubudlelwane beminyaka emihlanu neqela eli lase-Old Trafford. Le ndoda yangapha eSerbia itshilo ke yathi hayi madoda, icontract yam ka-2023 ndiyafuna mani into yokuba siqhawule phakathi in all competitions. Uyakhumbula noba una-26 appearances kuzo zonke ii-competitions ke kwiqela eli. Uthi I have informed the board and the manager and the players of my decision. Lo mfuna eminyaka engamashumi 33 ubhalile ke kwikhasi lonxibelelwano Instagram into yokuba hayi madoda, ndiyafuna mna ukuhamba ngoku kweli qela. Wangena ke lokhu amathiki ngonyaka ka-2017 phantsi kukaJose Mourinho. Nguye ke kwakusaqhuzula nemikhala ke kweli qela leMan United. Uphumelele ke itayitile nokweziliqela kweli qela phaa kulaa season ka-2014-2015. Kanti ke ngoku iqela eli uthi hayi madoda, mna ngokudomnele kukuba lapha. Kanti ke iBurnley yona imkhulula umanejala wayo uSanley Dirk, the Premier League club itshilo ke izolo ebusuku yathi hayi madoda, lo mfo kaDuke ngoku siyamkhulula. Thina into namava ke le ithe yakhulula leli qela, asiyazi ke noba mhlawumbi iBurnley lena izawuthini na into yalo, ngoba lo mfo lona ngomnye wemanejala noko esinothi zinamava kakhulu. Njengoba iqela lihleli kwindawo ye-18th 18th position, alichulumancanga tu yindlela lo kaDuke athe waba kanti ke uqhuba ngayo. Uyakhumbula ke into yokuba uDuke waziwa njengoyena mqeqeshi oligcinayo iqela lingafiki kwi-relegation. He doesn't do much well, but
he makes sure that iqela eli liyayi-avoida i-relegation. Big shoes to fill because ke kwiqela eli iBurnley yapromotwa twice from the championship, achieved 2 top half Premier League finishes, and qualified for Europe for the first time in 51 years. So umuntu ozawungena ezihlangwini zikaDuke ngumuntu noko kuzafuneka bekanti uluqule waligangatha, ngoba le ndoda izenzele igama kweli qela. Kodwa ke besengaphungwa kofu ifanayo ngokwenye ibinobisi enye imnyama kwathi ke madoda masingabe sayithelela ubisi le ndoda, masiyikhombise umnyango because kudala siyithelela ubisi. Ininzi ke imali echithweyo ke kweli qela kuze libe kanti liyakwazi ukusurvive. 200 million pounds, ngathi ke mhlawumbi 261 million in the last 3 seasons. Kuthiwa ke zange lo mfa afumane impumelelo nangona eli qela lenze loo nto. Uyakhumbula tyikitya uBen Gibson, who was just over 15 million pounds, biggest signing ebethe bayenza ke bele qela ngenxeni yalo mfo. Uyakhumbula into yoba uChris Wood key figure naye wathi waba kanti ke uyatyikitywa leli qela. Saqhubeka njalo nezebhola ekhatywayo, 19 imizuzu phambi kwentsimbi yesithandathu, iqela eChelsea okanye uqeqeshi manejala Thomas Tuchel uthi into abayijongileyo yona yi-semi-final yabo kunye neCrystal Palace ngecawe. Abazudistractwa yi-British government imposing i-sanction on i-club director Eugene Tenenbaum. Uyakhumbula kaloku into yoba the British government yatsho ke ngolwesine into yokuba ithi eba kanti ke ifaka i-sanctions in response to Russia's invasion of Ukraine, with ke i-assets zifrizwa ke apho. Igovernment itshilo ke yasayitha yathi madoda lo mfo lona une-association nantsika i-close association with i-owner lena yeChelsea uAbramovich. Kwathiwa no man, sanctions kuzafuneka sike sizijonge apho. Utshilo ke open quotes wathi, I saw it yesterday and there's not much more about it. For us, I don't know the implications and what it means for the club. Utshilo ke uThomas Tuchel lona sithi eyona nto sabe siyijongile thina amehlo athi atsole kwi-semi-final lena yangecawe kunye neCrystal Palace. Asazi ke nokuba izawuthini na into nanjengoba amaqela lana kufuneka liqule ligangatho ukuze abe kanti ayifumana impumelelo. iChelsea ke inesquad nokwesiqinileyo phambi kwalo mdlalo, nanjengokuba uBen Chilwell, Callum Hudson Odoi, uRomeo Lukaku naye ubuyile, naye ke anga-available kulona umdlalo. Singatsho ke sithi zindaba ezintle kubalandeli nabathandi beChelsea. Zoba sikujongele ke into yokuba ithini ngoku into imizuzu 81 minutes gone, Manchester United iphinde yankqenkqeza ngamanqaku amathathu kwamabini. Norwich 2, Manchester United 3. Uyaqhuba ke lo umdlalo, kushiyeke nje imizuzu elithoba bekanti ke uyaphela. iBrentford isabambe nentanganye neWatford 1-1, 83 minutes gone. iArsenal ke yona ke ayike alifake lokulinganisa, isengu-1-0 iyabethwa iSouthampton. iArsenal kweli yanaka icala zisame njalo ke ukuzothi ga ngoku masijonge ke into yokubana singanjani na engomeni kule mizuzu nje ingumkhono phambi kwentsimbi yesithandathu. Xa sibuya sibuya ke sele siqukumbela inkqubo yethu namhlanje. Xoli M esithi amakhosi. We're social. Check us out on Facebook. Active Radio.
social. Check us out on Facebook. Akifingesi Radio. This is KNR. Radio according to you. We are extraterrestrial. We are KNR. You're listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR. We're social. Check us out on Facebook. Akifingesi Radio. Kingesi Radio, we're doing radio according to you. Music coming through from Usisi, esithi inyanga sibeka kumizuzu espozo phambi kwensimbi yesithandathu. This is how we come to the end and the conclusion of today's installment of the final whistle with Manez right here on KNR TFW with Manez. Uphelile umdlalo phakathi kweManchester United kunye neNorwich, ethiwe iNorwich ngamanqaku amathathu kwamabini. Watford mine imizuzu kasompempe ongeziweyo, asiyazi ke into yoba yawuzala nkomoni, kodwa ke isengu-1-1. Midlalo engeziweyo phakathi kweSouthampton kunye namakhwenkwe kaMikel Arteta isengu-1-0. Bangasemva ke aba sinothi xa sibabiza sithi i-Arsenal. Asiyazi ke what is this going to mean for the head coach or imanejala yeliqela. Masikujonge le midlalo ke esabakandisi nayo kule njikala ngaphambi koba ndibe kanti ke ndiyawashiya amaza moya. Cape Town City 0, i-Royal AM 1. Siqingatha sokuqala sele siphelile ke apho kulowo umdlalo. Imidlalo elandelayo i-Kaizer Chiefs kunye neSuperSport United matsatsantsa akwaPretoria ngecala emveni kwentsimbi yesixhenxe FNB Stadium. Ngulowo ke umdlalo ojongwe ngamehlo abomvu. Masikujongele mhlawumbe ezinye iziphumo besitshilo sathi iMaritzburg United ibethwe ngenqaku elinye ibethwa ngamaZulu eMoses Mabhida Stadium. TS Galaxy
yabe kanti ke nayo izifumanela impumelelo apho izibethela isekhukhune ngenxa kwelingekhoyo. That is what and that is how things are looking up to this far. Masikujongele ilog ye-PSL nanjengokuba besike sakrobisa masikujongele ke into yoba ithini na kuzothi ga ngoku imizuzu mithandathu phambi kwentsimbi yesithandathu. Royal AM sathe ngcu kwindawo yesibini, Kaizer Chiefs kwindawo yesithathu, Orlando Pirates kwindawo yesine, Cape Town City kwindawo yesihlanu, Stellenbosch kwindawo yesithandathu, Hebe uSuthu kwindawo yesixhenxe, SuperSport United kwindawo yesibhozo, Golden Arrows abafana besithende kwindawo yethoba, kwindawo yeshumi sekhukhune Marumo Gallants kwindawo yeshumi elinanye, Maritzburg United the team of choice, the Chili Boys kwindawo yeshumi elinesithathu Ncochoyini, kanti ke phaa kwi-TS Galaxy number 14 then beyiSwallows kwindawo yeshumi elinesihlanu. Barharha bamphahlele iBaroka FC leyo kwindawo yokugqibela ngomso. Masikujongele ke mhlawumbi into yokuba izinto zizabe zimisa njani na ngomhla we-17th ku-April ka-2022. Marumo Gallants zabejongene neSwallows ngentsimbi yesithathu malanga ngapha ePeter Mokaba Stadium, Nelson Mandela Bay. Njani namadoda? Bathi Nelson Mandela Bay Stadium ngoku kodwa bebesithi Sisadukashe Stadium. Ithini nale nto? PSL, ii-fixtures endinazo mna that I have, umdlalo weChippa neStellenbosch usesisadukashe ngomso. Ngoku ithi fixture apha Nelson Mandela Bay Stadium eGqeberha. Madoda ningasokolisi, thini le nto? Kodwa ke ngomnye umdlalo ozabe ungomso lowo. Mizuzu ngoku mihlanu phambi kwentsimbi yesithandathu. From my side, thank you so much for staying with me. Thank you so much for the comments. Hamza, thank you. Lungile, thank you. Shontera, Kialeuha. Let's check on Facebook. Let's check all. Asenze kanje. Let's see that. Xoliswa, thank you so much. Sibongile, thank you. And who's that one? Matubandile. Danko. Mina imizuzu phambi kwentsimbi yesithandathu. This is how we say goodbye to you. We're gonna meet next